Telemedicine with the electronic medical records at Vision Center help the rural patient to access an ophthalmologist at an affordable cost. These rural patients otherwise need to spend on food, transportation, attender and loss of wages, which accounts to $10 for them just to reach the eye hospital. என்னோட பேர் அபிநயா. நான் காரைக்குடியிலேருந்து வரேன். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த அரவிந்த் கண் பரிசோதனை மையத்துக்கு வர்றதுக்கு. சொல்லுங்க சிஸ்டர். பேஷண்ட் பேர் அபிநயா மேடம். பேஷண்டோட கம்ப்ளைண்ட் ஹெட்டேக் ஐ ஸ்ட்ரெயின் தான் மேம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க. ஏஜ் என்ன? 33. ஓகே. நேரோ நார்மல் தான் மேம். டேப்லெட்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல மேடம். ரைட் ஐ மேடம். ஓகே. அப்பர் லிட் காட்டுங்க. ஓகே. தூர பார்வை கிட்ட பார்வையெல்லாம் நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு கண்ணாடி எதுவும் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் வந்து கண் உறுத்தல், கண் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஒன்று தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லைன்னா கண்ணில் இருக்க ஈரப்பதம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போதைக்கு இந்த ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக மட்டும் ஒரே ஒரு சொட்டு மருந்து கொடுக்குறேன். காலையில், மத்தியானம், ராத்திரி 3 வேளையும் 1 மாதம் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு திருப்பி வந்து காட்டுங்க ஒரு தடவை, சரிங்களா? மற்றபடி கண்ணு பொறுத்தளவில் ஃபால்ட் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. மருந்து மட்டும் எழுதி கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. மதுரையில் உள்ள டாக்டர்கிட்ட நேராக காமிச்சாங்க என்னோட கண்ணோட படத்தைனா. அதுக்கு டாக்டர் சொன்னாங்க என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட், என்னென்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க. 1 மாதத்துக்கு எனக்கு கண்ணுக்கு வந்து சொட்டு மருந்து போட சொல்லியிருக்காங்க. My name is Dr. Lakshana Malla Loknathan and have been associated with Arvind for past 3 years. There will be a technician who sees everything and she's going to give us a report of whatever has been seen. I guess it will be useful if a patient sees doctor through the camera and he'll be very satisfied. So what is the benefit is, if a patient comes again second time to the vision center instead of the base hospital, I think that is a success of this whole procedure whatever has been done. Technology by means of innovations, when it is added to the vision center, it helps the vision center technician to identify the eye conditions faster and also to reflect with the ophthalmologist at the base hospital and to get a better diagnosis. Slit lamp imaging, fundus photography in the vision center helps the vision technician to identify the eye conditions faster, and sharing these images real time with an ophthalmologist help the ophthalmologist to take evidence-based decision. How this hockey third eye camera is going to help us out is, you'll know what is there in the anterior segment. So apart from anterior segment, I guess it also focuses the posterior segment, that is retina, with the help of the 90D. So if you are able to see the whole eye sitting in a room with a computer, and we are able to see the patient in a rural area, it is beneficial both for the patient and the doctor. So if the live streaming is performed, if a doctor is able to see the anterior segment, it becomes like a one-on-one consultation, how it happens in the OPD. So I guess live streaming will become one of the biggest advantage if it is incorporated in teleophthalmology, and it will be easy for the doctors to know whether if there is any major trauma or foreign body, or if there is any corneal pathologies can be easily diagnosed, and if the referral is needed, the patient can be referred immediately to the base hospital. And in case of unnecessary referrals, if it's just a treatable foreign body, a superficial foreign body which can be removed at the vision center, even then it will be beneficial to the patient as well as to the doctors from here whoever the concern. I am Vijay Meena. I am working past 32 years in Aravind Hospital. At present working Vision Center Clinical Manager. Staff chosen to work at Vision Center, trained at base hospital, but belongs to the local area. They are competent in refraction and also in counseling skills. The staff undergo 3 months intensive training before their placement at Vision Center. The training focus on history taking, anterior segment and posterior segment examination, investigation, documentation in electronic medical records, and teleconsultation process. Training the vision technician in technology like fundus photography and slit lamp imaging enable them to identify and eye care the conditions in early stage and help the rural patients
to get quality and affordable treatment in the vision center itself. என்னுடைய பேர் ராஜநந்தனா. எங்கள் சென்டரில் 3D கேமரா இருக்குது. இந்த கேமரானால நாங்கள் ஃபைண்டிங்ஸ் எங்களுக்கும் கரெக்டாக பார்க்க முடியுது. நாங்கள் பார்க்குற ஃபைண்டிங்ஸை டாக்டருக்கும் தெளிவாக இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் தான் அப்படின்னு எங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ண கரெக்டாக இருக்குது. நாங்கள் ஒரு ஃபைண்டிங் பார்க்குறோம், அது டாக்டர்ஸ்க்கு நாங்கள் அதை எப்படி சொல்லணும்னு தெரியாமல் வேறு மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பிரச்சனை இதில் வரல. இந்த கேமரா மூலமாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக டாக்டர் எங்களுடைய அந்த ஃபைண்டிங்ஸை பார்க்குறதுனால பேஷண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. அந்த ஃபைண்டிங் அவங்களுடைய ஃபைண்டிங் காமிச்சு இப்படி தான் அவங்க கண்ணில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. என்னோட பேர் பரமேஸ்வரி. பேஷண்ட் முன்னாடி வந்தப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த ஃபோட்டோவும் ரிவ்யூ வந்த ஃபோட்டோவும் எடுத்து பார்க்கும்போது பேஷண்ட் கம்பேர் பண்ணி காட்டுறதுனால அவங்களுக்கும் தெளிவாக இருக்குது. முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போவும் ஃபோட்டோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறத வச்சு அவங்களுக்கு சரியாயிடுச்சுன்றது பேஷண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுறாங்க. The knowledge sharing, when it becomes a vision center technician and doctor, it plays a very major role, because when you teach them day by day, like for example if you take a cataract, if you teach them the grading of the cataract, if you teach them orally, it will not be that beneficial. But when you know what is NS, nuclear sclerosis, grade 1 or grade 2, what helps us from the doctor side is, if they are able to tell us the grading very clearly, we know when we have to refer the patient. So if it's a brown cataract or NS3, we know it has to be referred to the base hospital and it has to be operated. Being accessible and available to the community on all days, Vision Center attracts the patients from the rural areas.